Hi everyone, welcome you all to another video of Literature Short Summary channel. In this video, we are going to see the continuation of my previous video on Shakespeare's The 17 Most Important Sonnets. In part 1, I gave a short introduction about sonnets, Shakespearean sonnets, their structure and the summary of some important sonnets. I'll be covering the rest of the sonnets now. Sonnet number 91. We already know the relationship between the poet and the fair youth. The poet wants his friendship and loves him a lot. The opening line of the poem is, "Some glory in their birth, some in their skill." It means some people are very proud of their high social status, some people in their talents, some other people may feel proud of their wealth, that is money, or garments, rich clothes, and their cattle. But the poet doesn't think any happiness comes from all these things because for him, the fair youth's love is better than all these. So that's why he says, "Thy love is better than high birth to me." ஸோ அந்த பொயட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ஹை சோஷியல் ஸ்டேட்டஸோ இல்லை அவரோட மணியோ எதுவுமே அவருக்கு பெருசாக தெரியலை. பட் அந்த ஃபேர் யூத்தோட க்ளோஸாக இருக்கிறது மட்டும்தான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறாரு. அண்ட் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் அதை வந்து ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிறாரு. பட் அட் த சேம் டைம் ஹீ இஸ் ஃபியர்ஃபுல் ஆஃப் ஹிஸ் abundance. It will create an empty void. At last he says, "Wretched in this alone, that thou mayst take all this away, and me more rich to make." Wretched அப்படின்னா ரொம்ப அன்ஹாப்பியாக இருக்கிறது. So he says that the fair youth can take all these away from him and make the poet more miserable and unhappy. Sonnet number 112. In this sonnet, the poet tells the young man that he needs his love and pity only, and he doesn't care what other people say about him. The opening line is, "Your love and pity doth the impression fill, which vulgar scandal stamped upon my brow." He says, here the poet, he hopes that the young man will conceal, that means hide, the vulgar scandal about him. The poet ஏன் அப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா, சொசைட்டியில் இவரை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு தப்பான விஷயம் வந்து பரவி இருக்கும் அண்ட் அது ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த ஃபேர் யூத் வந்து இவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த எல்லா களங்கத்தையும் அவர் நீக்குவார் அப்படின்னு சொல்லி இவர் நினைக்கிறாரு. That's why he says a word, "over green my bad." And next is a very important sonnet, sonnet number 116. It is all about love and it is a very famous sonnet. In this one, Shakespeare describes what is love and how it should be, etc. It opens with the line, "Let me not to the marriage of true minds." So here he says, love is not love, which alters when it alteration finds. He is praising true and constant love, and it will not change by time. It always remains the same. Love that looks on tempests and is never shaken, it is a star to every wandering bark. He says, even during the times of struggle, if someone loves another truly, he or she won't leave him and his or her love won't change. Love will be a guiding light at that time. And here comes one more famous quotation, "Love's not time's fool. Though rosy lips and cheeks, within his bending sickle's compass come." Love is not time's fool. So here, time is personified. So a time, like a person, it takes a person's beauty away, so his youthness will fade. So even at that time, the love is constant and it never changes. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. ஸோ லவ்ங்கிறது லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இது வந்து சேஞ்ச் ஆகவே செய்யாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. "If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved." என்ன மீனிங்னா, இப்போ அவர் சொன்ன எல்லாமே பொய் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டா இனிமேல் அவர் எழுதவே மாட்டேன் அப்படின்னும், அண்ட்
இதுக்கு முன்னாடி வந்து யாருமே லவ் பண்ணலை அப்படின்னும் கடைசியில் இதை முடிச்சிருவாரு. Sonnet number 116. Sonnet number 126. It is otherwise known as Envoy because it contains only 12 lines, and Envoy is a short closing stanza of a sonnet. And it is the final sonnet of the fair youth sequence. It opens with the line, "O my lovely boy, who is in thy power, dost hold time's fickle glass his sickle hour." So, இதில் என்னன்னா, the young man is losing his youthfulness. என்னன்னா, அந்த ஃபேர் யூத்துக்கும் வயசாகிட்டே இருக்கு. Before that he was so handsome, but now nature makes him aged. So he has grown as a mature adult, still he is a sweet soul for the poet. Finally, nature will make him aged and feeble in the end. Like everyone else, he too loses his beauty at the end. Sonnet number 140. We already know that sonnets from 127 to 154 were written for the dark lady. The poet is addressing the dark lady hereafter in all his remaining sonnets. It opens with the line, "Be wise as thou art cruel, do not press my tongue-tied patience with too much disdain." So here the poet threatens her to love him. Okay, so the poet describes her as a cruel lady in all his sonnets. And he lays some conditions to her, like she shouldn't flirt with other men, and she should treat him like a doctor treating a dying patient. எப்படி ஒரு டாக்டர் வந்து சாகுற நிலைமையில் இருக்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாரோ, அதாவது பொய்யா ஒரு நம்பிக்கை கொடுப்பார்ல, அது மாதிரி அந்த டார்க் லேடியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபேக்காவது லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் பப்ளிக்லேயும் இவர் மேலே வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் வந்து காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இப்படிலாம் டார்க் லேடி பண்ணலை அப்படின்னா அவங்கள பற்றி பப்ளிக்கில் தப்பாக பேசுவேன் அப்படின்னு ஓப்பனாகவே அவங்கள வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணுறாரு. She must pay him attention, if not, he will slander her in public. Sonnet number 144. இந்த சானட்டில் மட்டும்தான் இந்த ஃபேர் யூத் அண்ட் டார்க் லேடி ரெண்டு பேரையுமே சேர்த்து இந்த சானட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு. This sonnet opens with the line, "Two loves I have of comfort and despair." ஸோ இவருக்கு வந்து அந்த ரெண்டு லவ் இருக்குது. ஒன்று வந்து கம்ஃபர்ட் ஆகும், இன்னொன்று டெஸ்பயர் ஆகும் சொல்கிறாரு. இவருக்கு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கறது வந்து அந்த ஃபேர் யூத், அட் த சேம் டைம் ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்கறது வந்து டார்க் லேடி. ஸோ ஹி ஆல்சோ சேஸ் யூத் வந்து ஒரு பெட்டர் ஏஞ்சலாகவும் டார்க் லேடியை ஒரு வேர்ஸ் ஸ்பிரிட்டாகவும் கம்பேர் பண்ணுவார். அண்ட் ஷி கரப்ட்ஸ் அ செயின்ட் டு பி டெவில். ஸோ அவங்க இந்த டார்க் லேடி வந்து செயின்ட் மாதிரி ரொம்ப ஜென்டிலாக குட் கேரக்டரோடு இருக்க அந்த யங் மேனை, ஃபேர் யூத்தை வந்து கரப்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் சொல்கிறாரு. அண்ட் இட் எண்ட்ஸ் வித் த லைன்ஸ், "But live in doubt till my bad angel fire my good one out." Sonnet number 147. It begins with the line, "My love is as a fever, longing still." So here he says about his madness in love. The poet's reasoning fails here, and he compares reason with a physician doctor. A doctor leaves a dying patient when he cannot save him. So likewise, the reason left him because it cannot save this poet from the despair of loving the dark lady. So at last he loses his confidence and he wants death. The last sonnet is sonnet number 154. It is paired with 153, sonnet number 153. And the opening lines of the sonnet is, "The little love god lying once asleep." லிட்டில் லவ் காட் அப்படிங்கிறது இங்கே கியூபிடை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாரு. கியூபிட்னா நமக்கு தெரியும், கியூபிட் இஸ் அ சன் ஆஃப் வீனஸ் இன் ரோமன் மித்தாலஜி. ஹீ இஸ் ஆஃபன் போர்ட்ரேட் ஆஸ் லவ் காட். ஸோ கியூபிட் இஸ் ஸ்லீப்பிங். அட் த டைம் a nymph steals his heart inflaming brand. It's a torch. The nymph quenches the brand in a cool well. There is an important line here, "Love's fire heats water, water cools not love." So metaphorically he says that the poet's disease is incurable, and the goddess of chastity Diana is mentioned here as Diane. With this ends our video on Shakespeare's sonnets. So thank you for watching.